আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং প্রবাসের যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে। আমি রাসেল আহমেদ। আজকে বিশেষ একটি বিষয় শেয়ার করার জন্য আপনাদের সামনে এসেছি। বিশেষ করে আমি গত এই মাসের প্রথম দিকে বুলগেরিয়ার একটি শহর বানস্কোতে গিয়েছিলাম একটি সম্মেলনে। সেটি ছিল সোশ্যাল এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ফর রিফিউজি ইন্টিগ্রেশন, অর্থাৎ যারা শরণার্থী এবং অভিবাসী রয়েছে তাদের বর্তমান যে পরিস্থিতি রয়েছে ইউরোপব্যাপী, সেটি সম্পর্কে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের তরুণদেরকে একটি ধারণা দেওয়ার জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এটি বেসিক্যালি ইরাজমাস প্লাসের অধীনে একটি প্রোগ্রাম, অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফান্ডেড একটি প্রোগ্রাম ছিল। আমি পর্তুগাল থেকে 6 সদস্যের একটি টিম নিয়ে সেখানে অংশগ্রহণ করি। বাংলাদেশি 4 জন ছিল সেখানে, ফ্রান্সের একজন এবং ফিনল্যান্ডের একজন নাগরিক ছিল আমাদের পর্তুগাল টিমে। তাছাড়াও পর্তুগাল ছাড়া সেখানে অংশগ্রহণ করেছে ইংল্যান্ড, তুরস্ক, গ্রিস, ইটালি এবং হোস্ট কান্ট্রি বুলগেরিয়া। এই 6টি দেশের প্রায় 30 জনের মতো পার্টিসিপেন্ট সেখানে ছিল। বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আসলে বর্তমানে ইউরোপের যে ইমিগ্রেন্ট এবং যে রেফিউজি ক্রাইসিস রয়েছে সেটি উপস্থাপন এবং তুলে ধরার একটি প্রয়াস ছিল। বিশেষ করে প্রত্যেকের যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং ইন্টিগ্রেশনে তরুণরা আসলে কিভাবে দেখছে, কিভাবে এদেরকে মেইন স্ট্রিমের সাথে সংযুক্ত করা যায়, কি ধরনের ফ্যাসিলিটি তাদেরকে দেওয়া উচিত, এই সবগুলো বিষয় সেখানে আলোচনা হয়েছে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করা দরকার, যে এখানকার ইয়াং জেনারেশন যারা রয়েছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি, আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট রয়েছি, যেহেতু এখানে ইউরোপের মেজর রেফিউজি হোস্টিং কান্ট্রিগুলো থেকে পার্টিসিপেন্ট ছিল, সো তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি, সেখানে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে যেই বক্তব্য অথবা যেই তাদের মতামত তারা প্রকাশ করেছে তার অংশবিশেষ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। আশা করি আপনারা দেখলে হয়তো আপনাদের যে অভিজ্ঞতা এবং আপনাদের যে জ্ঞানের পরিধি রয়েছে সেটি কিছুটা হলেও সমৃদ্ধি হবে। চলুন দেখে আসি। The refugee situation in Greece isn't really good. We have many refugees that come with no documents and there are not many places that they can live. We have no economical funding and we don't have money to help them. They are stuck in the islands due to the pandemic and they can't live there, so the situation isn't very good, but there are some NGOs that are trying to help. So, okay, maybe there is hope, but for now the situation is quite bad. What I propose is that everyone should volunteer and do whatever they think is better, because it's not only a problem of political decisions, it's a problem of, not a problem, it's a thing that everyone should care about. So let's just volunteer and help these people. It's a social thing. Turkey is currently the country with the most refugees in the world. It has 5 million refugees. So, because it's a gateway to Europe, the refugees come to Turkey first, then they are trying to go to the European countries that has more advantages. So that's why Turkey has the most refugees in the world. And the second question. We can help refugees by donating the organizations, and we can help them to integrate to social life without any pitying them. And most of the time the child refugees are often forgotten, so we should also help them by special clothes and foods for them.
comes with refugees, the opinion people don't care as much because they don't know as much about them, and our system isn't set up well enough for them to accommodate all their needs. So we need to do a lot more work as a whole. We could spread more awareness with our families and friends. We could just talk about it, even in casual manner. It doesn't need to be a seminar or anything like that, because it is important. They're still people. It's good for us to know what's happening. Program who's organized by Erasmus, so you must have to check this. And actually, a lot of people already made some helping stuff, organization in, I'm sure, in your country. So maybe you can just check around you and say, if, hey, do this or do something for helping people, and you're gonna have answer about it. And yeah, actually, if you have some money, you can also give some money because they need to. The main problem of immigration in Italy is the geographical position, because Italy is accessible by sea from northern Africa, so a lot of people try to reach Italian coast by sea. Unfortunately, Italy has not the capacity to accept all migrants, and often other European countries don't help. So I don't know how to manage all these persons. I think that European Union must do something to split migrants also to other countries, and Italian people must vote for political parties that have a clear vision about this problem to solve it as soon as possible. The livelihood of the refugees has to be secured, so the first country that they find that is safe for them should accept them, no questions asked, and the European Union or the United Nations should provide a budget to make their lives at least livable. After that, and after they have secured the title of the refugee, they should not have the right to move anywhere they want. Why? Because if they could, imagine they could, then they would all go to the country with the best welfare program, and that country would be really, really damaged. Is that the person leaves the country not by choice but because they are forced to leave. So they don't have time to think like, oh, I want to move to Germany. So they come and they just take the path that they can take, and that's why they come to Italy, for example, because there are the boats that come there. But at the moment we are in the situation when Italy says, and Greece says, and Turkey says, you don't come here, and they die in the Mediterranean Sea. Or they are sent back to Lebanon or Libya, that is not the safe place for them to be. So I don't think that countries can say no. Yeah, exactly. There are even if we have agreed some numbers, those numbers don't fit anymore because we are in uncontrolled situation when more and more people are coming all the time to Europe and other countries. So we cannot agree this is our quota. It doesn't exist anymore. Yes, exactly. But I don't think that every country has the capacity to do that, or every country is suitable or can do it economically, can stand it. So maybe in the future it's even better for the refugees not to choose in which country they're moving, because if they go to a country that is overpopulated, then they cannot really integrate because the country cannot economically do it. Maybe it's worse for them. So if there's a program with all the countries to communicate and see which can take an amount, because we don't all have the same population, I think it's better. So just freely choosing maybe not be so good even for them. Yeah, but You want to be racist. I don't know why, but they like to be racist. of course. Okay. And they like picking on other guys usually when they have let's say a darker color or their accent is not that good. And that's not going away, never, okay? We can decrease it, but we can never get rid of it. I don't believe that the immigrants will never integrate, but I think that will be a problem, and from time to time they will meet people that they will be racist towards them. And they have different forms. Mobility of youth workers could be a training course. A training course, it's more or less kind of the same setting, but instead of the learning mostly comes from trainers. Let's say here I'm your facilitator. I'm just facilitating
the learning, giving you a little bit of directions, but I'm not giving you so much theoretical input. Where on the training courses they're a little bit more intense, or much more intense. They include a little bit more theoretical input from the trainers, more presentations. It's a little bit more formal than the learning here. Remember the first day I told you that the learning here is based on your experience, your exchange of information and knowledge. Whether in the trainings it's more receiving knowledge and competencies from the trainer. Seminars, for example, they're another step for people who already have experience, that they come on this seminar to share this experience, best practices and know-how. Let's say, when we apply, for example, as an organization from Bulgaria, we don't apply in Brussels, okay? We apply in our country, because we are a program country and we have this institution called National Agency. So it's this institution that coordinates and monitors the activities. So we are applying in Bulgarian. Let's say if you apply in Turkey, you apply in your country, online of course, but you can apply in Turkish. Same goes for Spain, Greece, and all the member states. But the countries that I said, partner countries, they don't have this institution. So they can, usually, they can be only partners. They can be partners, but they cannot apply for funding. So that's the different thing. Of course, they have limited opportunities because they are not contributing to the budget of the program. And most of the projects you will see, all the Erasmus projects, of course, are happening in the EU and those countries, EFTA countries, European Free Trade Association. So those who have cooperation and agreements with EU. Turkey is not EU member state, but they have a special agreement with the European Commission. That's why they're categorized as program country. Same goes with Serbia and North Macedonia. 13,536 and immigrants as a whole are 37,000. Immigrants are only 6,000, a little more than 6,000, and refugees are 10. Brief explanation of a historical session. So from 1923 to 1990, at least 1.4 million people immigrated to Turkey from Balkans because of some political exchanges. So earlier immigrations involved groups who were ethnic Turks themselves. So after generations, because of the, of course, same culture, these are absorbed into the Turkish melting pot, and it shows lots of things. Just nearly 30,000 refugees has the working permission, but it doesn't mean the others are not working. Okay, out of 5.3 million, only 30,000 people are actually able to work. Yeah. Wow. Legally. And the others working cheaper and for long hours. And this so picture, black market. Yeah, this picture has two sides. We know refugees working in bad. It's like a quite challenging situation, depending on the religious, political, and sometimes even cultural situation. So let's start with some numbers. No? Okay. In Italy, there are more than 5 million immigrants today, which corresponds to the 8.4% of the whole population. As we can see, the number has grown during the years. Indeed, in the 1919, there were 0.8% of immigrants. And finally, as we can see in the picture, even the number of immigrants arriving in Italy year by year has grown. And during last year, we have in 2021 more than 46,000 immigrants today.
Okay, as you can see, the Italian government do its best for improving the integration of immigrants. For example, the government gives the free healthcare to people, or free schools or free education, and this is the way to reach the best integration as possible. The first point, the first contact with work is illegal work. So they are not paid taxes, and maybe very often people are underpaid in respect of standard payment fee of Italian government. So there are very, I don't know how to say, there are very, it's very exploited by, for example, work like tomato, some hard ground, very simple, very poor words, because they don't have the possibility to try to learn new words more complicated. So the Italian government maybe had to create, had to make some courses, some formation courses, so also people that can do this without preparation, without formation, because it's not their fault, they are immigrants, can integrate and join the Italian society. এই প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ ইরাজমাস প্লাসের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইরাজমাস প্লাস ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফান্ডেড একটি প্রোগ্রাম। বিভিন্ন টপিকের উপরে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ, অর্থাৎ 13 থেকে 30 বছর বয়সের যারা রয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ধারণা দেওয়ার জন্য এই ধরনের প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। আমাদের প্রোগ্রামটি প্রায় 10 দিনের মতো ছিল। এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও বেশি অথবা কম বেশ হয়ে থাকে। এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক ধরনের মোবিলিটি প্রোগ্রাম রয়েছে ইউরোপব্যাপী এবং কি ইউরোপের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের জন্য এবং কি তাদের পার্টনার যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে তাদের জন্য। সেগুলো সম্পর্কেও আমরা একে একে বিস্তারিত আলোচনা করব। আজকে আশা করি আপনারা এতক্ষণ যেই বক্তব্যগুলো শুনেছেন সেখানে যে ইউরোপের যে ইয়াং জেনারেশন রয়েছে তারা অভিবাসী সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে তার অনেক কিছুই তারা খোলামেলা সেখানে আলোচনা করেছেন। এবং কি আমি আশা করি যে যারা আমরা ইউরোপে অভিবাসী হিসেবে রয়েছি, আমার কাছে পুরো আলোচনা এবং কি পুরো প্রোগ্রামটিতে যেহেতু আমি ছিলাম সেখানে খুব পজিটিভভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে যারা ইয়াং জেনারেশন রয়েছে তারা আমাদেরকে খুব পজিটিভলি অ্যাপ্রোচ অথবা ইনভাইট করতে তারা আগ্রহী এবং কি মেইন স্ট্রিমের সাথে আমাদেরকে একীভূত করার বিষয়ে তারা বেশিরভাগ যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছে সবাই একমত ছিল। আমি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইরাজমাস প্লাস কি সেটি আমি আগের ভিডিওতেও শেয়ার করেছি, চাইলে আপনারা সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। এবং কি ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা পর্তুগাল সহকারে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমরা আয়োজন করার একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছি আমি ব্যক্তিগত এবং কি আমার যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে পর্তুগাল মাল্টিকালচারাল একাডেমি, তার মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে মোবিলিটি প্রোগ্রামগুলো রয়েছে, বিশেষ করে যে ভলেন্টিয়ার বেসিস যে কার্যক্রমগুলো সারা ইউরোপব্যাপী হচ্ছে আর সেটি 2 সপ্তাহ থেকে 6 মাস ব্যাপী হয়ে থাকে। এই ধরনের অনেক প্রোগ্রাম আমরা এখন থেকে নিয়মিত হোস্ট করার অথবা বিভিন্ন পার্টিসিপেন্ট যারা আগ্রহী রয়েছে তাদেরকে কানেক্ট করার আমরা চেষ্টা করব। সুপ্রিয় দর্শক, আমি চেষ্টা করব পর্তুগালের সমসাময়িক অথবা যে কোনো অপরচুনিটি নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হতে। এবং কি আপনাদেরও যদি কোনো টপিকের উপরে ভিডিও চান অথবা আলোচনা চান সেটি আমাকে কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব সেই সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড করার জন্য। আশা করি আমার সাথে থাকবেন এবং এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং কি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।